Students, assalamu alaikum. नई वीडियो के उमंग क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व को क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट दे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल. हाँ, रूट्स बिल्कुल इक्वली दल तथा सुधा नोट कई कि रूट्स आर इक्वल if the discriminant in b square minus 4ac is equal to 0. دا خبره به تاسو نو روټس به کله ایکولی ته کوادریټک ایکویشن چې داغه ډیسکریمیننت زیرو نو موږ به داسې کې معلومو چې د ایکویشن کې هغه کې ویلی ولي کو د روټس ایکوال راشي. ټیک ده، سولوشن ایزی خبره ده. ګیون ایکویشن به تاسو ولیکئ. ګیون ایکویشن د موږ سره x سکوير پلس kx پلس 9 is equal to 0. ها دا دله به نوم ورکړئ 1 او دا به کمپیر کړئ with standard quadratic equation यानी ax square plus bx plus c is equal to 0. हाँ is equal to 0. ठीक था. नो दा चलते तक कंपेयर की गुरा a पर ज़्यादा 1 a मामून सर राशि 1 b पर ज़्यादा k b is equal to k और c पर ज़्यादा 9 c is equal to 9. तब डिस्क्रिमिनेंट की बात चल is we know that discriminant any double z denote comma discriminant is equal to b square minus 4ac. देखिए वैल्यू वाचो putting values no b square मतलब k square जो कि b पर ज़्यादा k square minus 4 a पर ज़्यादा 1 and c पर ज़्यादा 9. नो चिकला मंग रूट्स आर रियली नो बे बदा मंग सर 0 बराबर है. ठीक है. नो k square minus 9 4 36 is equal to 0. دا 36 دې دې پر اړول شي k square is equal to 36 او چې دې باندې سکوير روټ واخلې نو k is equal to 6. نو که k په ځای موږ 6 ولیکو نو د دې روټ په موږ سره ایکوال راشي. ټیک دی. Similarly, the day part 2 هم موږ سره هم دغه شان دی. Solution given equation ولیکئ. given equation موږ سره دی 12x square plus kx plus 3. This is 3 plus 3 is equal to 0. ها نو موږ ته پته ده چې roots are real are equal ځکه چې اوس موږ equal question کې ویل دي چې equal if b square minus 4ac is equal to 0. دا به equation 1 ورکو او دا چې کوم given equation دی دا given equation به موږ compare کو this equation compare given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. हाजी نو چې دا کله کمپیر کوم موږ سره ورڅ راشي a په ځای 12 ته a په 12 راشي b په ځای k او c په ځای موږ سره 3 c is equal to 3. نو دا ویلي به موږ values and equation 1 which one के वाचो down zero should b square minus 4ac is equal to 0 implies that b square मतलब k square. This is k square. Is my handwriting there? गड़बड़ दे उद्दिम रहते चिता सुबह पूछे हाँ k square minus 4 पखपल जे a पर जे 12 او c په ځای د موږ سره 3 او دا به 0 ایکوال ځکه چې کله موږ ته پکار دي چې ریل روټ لپاره کې معلوم کو. ټیک ده. ایکوال روټ لپاره نو دا به موږ ملټیپلای کو 12 ضرب 4 12 4 8 4 4 دا به ضرب 3
3 4 12 3 8 24 3 4 12 2 144 पर नो के स्क्वायर इज माइनस बोलते लेकिन के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 144 زدي قرار شي ما के स्क्वायर موږ سره راشي 144 او چې سکوير روټ په واخلو نو کې به موږ سره راشي 12 نو که دی ګیون ایکویشن کې زه کې په زد 12 ولیکم د دې سولوشن به موږ سره یو راځي لکه equal سلی دو سولوشن به دواړه به یو شان ټیک دی چې فجې د دې اخیرنی پارت هم تاسو دا شان ته وګورئ ګیون ایکویشن موږ سره د x square minus 5x plus k is equal to 0 د لنوم ورکه 1 او دا ایکویشن کمپیر کوي with څه سره کمپیر کوي a x square دا څنګه ولیکل غلط شوم ها دا کمپیر کوي ax square plus bx plus c is equal to 0 نو ګوره a په ځای دلته کې 1 دی نو a به موږ سره راشي 1 b په ځای minus 5 دی نو b به راشي minus 5 c په ځای د موږ سره k c به راشي k اوس موږ ته دا پته ده as we know that چې روټس چې کوم دي د دې ایکویشن دا به ریل او ایکول به هلته وي if که چېرته b square minus 4ac دا د 0 برابر شي نو دې کې به موږ ویلي واچو putting values کومې ده a b c دا ویلي واچو b په ځای د minus 5 square 4 په خپل ځای a په ځای د 1 او c په ځای د k is equal to 0 دې نه راځي 25 او دې نه راځي minus 4k بس دا minus 4k د دې خوا راوړلی شم نو 25 is equal to 4k په 4 باندې ډیوایډ کړم دا به دې سره کینسل شي او k به موږ سره راشي څه به راشي 25 divided by 4